Okay, done. Get up, get up, get up, get up, get up, honey, get up. Unit 4. ஏன்னா தூக்கமா இருக்க, நீ சத்தமா பேசினா உனக்கு தூக்கலாம் போகும், சரியா? Clear. So unit 4. What is the name of unit 4? What is the name of unit 4? Section of solid development of solids or surface, whatever you can. So both are going to do now, right? Clear. What is in the section? We already seen everything, right? Clear. If you cut any solid, if you that area, that is called section. பேஸ் பண்ணுறாங்க. 40 பேர் வந்து 22 மார்க் வச்சு நம்ம 20 ஆள் இல்லை கவுன்சிலர்ஸாக ஆளுக்கு வந்து போகணும். சிவா அங்கே இருக்காரு. கிளாஸ் மென்ஷன் பண்ணிட்டு ஒரு ஹாஃப் அன் அவர் போஸ்ட்டே முடிக்கல. இல்லை புரியுது. நீங்கள் தான் அனுப்பிடுவீங்க பேப்பர் திருப்பி ஒரு ஹெச்ஓடி இன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டு எனக்கும் ஷூட்டிங் இருக்கு சார். ஸ்கூல்ல ஹேக்கத்தான் போட்டு அதை விட்டு நான் இங்க இருக்கேன். புரியுது சார். பட் போஸ்ட் முடிக்கல சார். ஒன்னொன்னு சொல்ல இருக்கு. நல்லா இருக்கு சார். நான் வந்துடுறேன் சார். நான் வந்து ஆஃபர் 3 வரேன் சார். பிரச்சனை இல்லை. Okay. Section of solids, development of solids. Yeah. If anybody asks to do or draw the section of solids for this solid, we can't draw it because we didn't do section. What is the section? When you cut any solid, when you visualize how that area, particular area of the section, that is called section of solids. Clear? So can we do section for the solid for 2 minutes? Yeah, okay. If we cut the solid horizontal, what we get? Same solid you cut horizontally. Clear? Use this part. What will be that area? Triangular shape only. There will be any change in dimensions? Yes or no? No. Okay. Now I keep one edge here. Okay, I keep one edge here. I will cut from here to scale. Give a scale mark. Now I'll cut like this. Okay. What will you get now? Satyam sollu theriyuma. What do you get? Triangle da. What about size? Size will increase, right? The length will increase. What we call the length of the triangle will increase. Yes or no? What will happen when you cut like this? Or it's all like this. Okay, be cut like this. Be cut What will you get now? Think பண்ணி சொல்ல. Just feel பண்ணு. கட் பண்ணி இந்த பார்ட்டை ரிமூவ் பண்ணிடு. சத்தமா ட்ரையாங்கிள் தான் கிடைக்கும். ஏ டவுட் இருக்கா? சாரி மாத்தினா இப்படி கட் பண்ணா ட்ரையாங்கிள் தான் கிடைக்கும். ஏ டவுட் இருக்கா? இங்க அப்படி கட் பண்ணி உள்ள கொண்டு போ. This area will be there, no doubt. இந்த எட்ஜ் அப்படியே இருக்கும். அப்படியே ஸ்டாண்டிங்கா இந்த பாயிண்ட் ஜாயின் ஆகும். ட்ரையாங்கிள் தான் கிடைக்கும், no doubt. What will happen if you cut like this? நல்லா யோசிச்சு சொல்லுங்க.
What will you get? யோசிச்சு பார்க்கலாம். பாருங்க, இங்க ஒரு எட்ஜ், இங்க ஒரு வெர்டிகல் எட்ஜ் இருக்கு, ஸ்பேஸ் இருக்கு. நான் இப்படி கட் பண்றேன். What will you get? ஃபுல்லா அப்படியே இங்க இருந்து இது வரைக்கும் கட் பண்ணிட்டே போறோம். ஃபுல்லா கட் பண்ணிட்டே போறோம். என்ன கிடைக்கும்? பாரு, என்ன என்ன கிடைக்குது? என்ன கிடைக்குது பாருங்க, என்ன கிடைக்குது பாரு, இங்க பாரு, ட்ரையாங்கிளா கிடைக்குது. நல்லா சொல்லு. ட்ரெபீசியம் கிடைக்குதா? கிடைக்குதா? பாரு, 1 edge, 2, 3, 4 edges. Clear? So this how we get. Clear? இங்க பேஸ் கட் பண்ணும்போது இந்த எட்ஜ் அப்படியே பாஸ் ஆகுது. பட் none of solving like that. Pentagon will take hexagon அந்த மாதிரி இருக்காது. பட் ட்ரையாங்கிள் மட்டும் அந்த மாதிரி இருக்கும். சரியா? So இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கட் வந்து another edge you will be getting. That's why we have 4 edges. எப்பவுமே பேஸ்ல வந்துட்டு ஒரு கார்னர்ல இருந்து போற எட்ஜ்ல கட் ஆச்சு. ஒரு கார்னர் புரியல, ஒன் கார்னர் போற எட்ஜ்ல கட் ஆச்சுன்னா it will be forming another edge. இந்த ரெண்டு எட்ஜும் இருக்கும், பிளஸ் என்ன இருக்கும், ஒரு எட்ஜ் எக்ஸ்ட்ரா ஃபார்ம் ஆகும். புரியுதா? இதே ஆல்ரெடி ஒரு எட்ஜ் இருக்கு, இங்க கட் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டா நோ சேஞ்ச் இருக்கு, நோ சேஞ்ச் இருக்கு. பட் இங்க பாருங்க கார்னர் இருக்கு, அது இங்க கட் ஆக என்ன ஆகும், இந்த எட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும், எக்ஸ்ட்ரா எட்ஜ் ஃபார்ம் ஆகும். எக்ஸ்ட்ரா ஒரு எட்ஜ் ஃபார்ம், இது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். பேஸ்ல டாப்ல கட் ஆகும்போது மட்டும்தான். சரியா? So same as what we seen in our solids, we have to check how the solid will be resting. How the solid will be resting. சரியா? So here conditions will be applying. Number 1, where the solid will be resting. Number 2, how the solid will be resting. These are two we have to see. So the solid will be resting always on HP. No doubt. The solid will be resting always on HP. It will be resting always on HP. VP resting? No. No VP resting. So base you have to draw always on. Base you have to draw always on HP for 4th unit. For 4th unit. Okay. I can draw anyway, right? How to draw base? You can draw at any position, right? So you have to fix the position. We have to fix the position. That is how to fix the position. How to fix the position? Position can be taken as only edge based. What we call only edge based. How edge is with respect to VP? How edge is with respect to VP? That's it. That's it. That's it. Here, the edge is perpendicular to VP. Number 1. The edge is perpendicular to VP. Number 2, the edge is parallel to VP. Again, if it is parallel, again we have two cases. Parallel nearer to VP. Parallel far away from VP. That's it. Final one, inclined to VP. Final one, third one, inclined to VP. Very rare case, very rare case, very rare case. We'll see one by one. We'll see, don't worry, we'll see one by one. Got it? So, where it is resting? Where it is resting? Always on HP. How it is resting? Edge based. Edge based, not edge. Resting on base only. But how the orientation will be given? Based on edge. Resting on base only. But orientation will be given based on the edge. If it is given, see, the edge is perpendicular to VP. Like this. Like, give my scale now. I gave one more scale now. Okay. The edge is perpendicular to VP. One edge, this edge, perpendicular to VP. Got it? The edge is parallel to VP. The edge is parallel to VP. The edge is parallel nearer to VP. The edge is parallel far away from VP. Understood? Difference? I understood. Any doubts here? Got it? The edge is inclined to VP.
Edge is inclined to VP. These are the conditions. A triangular prism of base side 30 mm, altitude 60 mm is resting on its base on HP such that one of its base is perpendicular to VP, such that one of its base is parallel to VP, such that one of its base is parallel nearer to VP, such that one of its base is parallel far away from VP, such that one of its base is inclined to VP. That's it. You can draw any diagram. You can draw same rules are applicable for pyramid also. Same rules applicable for pyramid also. Any doubts in that? Any doubts? So we will draw parallel perpendicular diagrams. Okay? Clear. So first I will start. All solids we will be drawing. For all solids we will be drawing. Okay? First we will draw perpendicular to VP. Perpendicular to VP. Correct? So we will you need right side or left side? Right side, left side. We will take left side, always. Okay. See, pentagon, perpendicular to VP, line. Perpendicular to VP, line. Don't confuse, triangle. Perpendicular to VP. Perpendicular to VP. Square. Perpendicular to VP. Pentagon. Perpendicular to VP. Hexagon. Do you have any doubts here? All perpendicular to VP. One of its base is perpendicular to VP. Any doubt? Any doubt? Nothing here. This is the horizontal plane. Just make it as a horizontal. Just make it as a, this is horizontal plane, right? Just make it as a horizontal. You will be getting perpendicular to VP. Now we will see parallel to VP. We will see parallel to VP. Only see the rules are same for triangular and pentagon. The rules are common. The rules are common for square and hexagon because check one edge opposite what we have. What we have? Corner. One edge opposite what we have? Corner. So rules are common for triangular and pentagon. One edge opposite what we have? Edge. One edge opposite what we have? Edge. So rules are common for square and hexagon. Okay. First I will draw for square and hexagon. Clear? Oh, sorry. Now see, one of its base is parallel to VP. One of its base is parallel to VP. Automatically, the other is far away from VP, far away from VP. So for this case, for square and hexagon, they will be telling always such that one of its base is parallel to VP. They will close the problem. They will close the problem. One of its base is parallel to VP. But whereas for triangle and pentagon, that is not the case. Correct. We have two cases. This is one case, this is other case. We have two cases. One of its base is parallel and Satyama nearer to VP. This one parallel far away from VP. That's it, the condition. 10 marks very easy. 10 marks are very easy. Correct? Any doubts here? Any doubts? Any doubts? So this is base edge perpendicular to VP. This is base edge parallel to VP.
This is base edge parallel and nearer to VP. This is parallel far away from VP. Prism, pyramid, anything, rules are common. So where will be resting? Will be resting on? Will be resting on H pin always. How is resting? How is resting? On base edge base. Either base edge will be perpendicular, parallel, inclined. Incline of four lines because we know how to incline them. If they given incline, draw a line for incline. On that you place a template. On that you place the template. Very simple. Any doubts here? Any doubts? Any doubts? Shall I erase? Shall I erase? Good. Okay, what? கசேரா எங்க போனீங்க? நீ எங்கடா போன? நீ வா, அவங்க பேர் நீ எங்க போன? உன் பேர் ஆதிஷ் தானடா? பாஸ். ஓ, அவன் பாஸ்டா. சாரிடா, லைட் கன்ஃபியூஷன்டா. Any doubts here? Any doubts? Any doubts? I will be arresting. Okay. I will be giving one problem. In that problem, I will be explaining everything. Okay, everything. Okay, write down. A pentagonal prism. A pentagonal prism. A pentagonal prism of base side 30 mm, altitude 70 mm, is resting. Video recording. Check. Video is recording. Yes, good. A pentagonal prism of base side 30 mm, altitude 70 mm, is resting on HP on its base. Always given. Resting on HP on its base. Such that one of its base edge perpendicular to VP. Container போலாம். ரெண்டு ப்ராப்ளம் கண்டெய்னர் போலாம். பிரிசம் ஒரு pyramid. I will tell you that. Okay, full stop. Okay, now can we draw a simple problem? Can we draw a simple problem? So I am going to draw it. Okay, this is my X, Y. I have to draw such that one of the bases perpendicular to VP. Here I place a pentagon. Here, straight line here. Here. Any doubts? Any doubts? Any doubts? Prism or pyramid? Prism or pyramid? Prism, right? How many names we have to give for pentagon? Two names. A, B, C, D, E. P, Q, R, S. Extend all the corners. Find out the center. Extend the center also. What is the height? Okay, extend that. Got it. So this is P dash of T dash, and one more line we have here. This is Q dash of S dash. This is R dash, A dash, B dash, C dash, D dash, and E dash. Okay, here. Any doubts? Any doubts? No. This is simple diagram. Give a dimension. Give a dimension. And also give a dimension. You will be getting 8 to 10 marks compulsory. If your diagram is good. So diagram is good. Got it? Got it? If it is base edge parallel, turn anyway. If you mention extra word parallel near to VP, turn like this. Parallel far away from VP, turn like this. Got it? Very simple, right? Any doubts here? Any doubts? No. Now we have to do section. Now we have to do section. So very, very important. Okay. What is meant by section? What is meant? Okay. 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 We have the plan. Okay. How the cutting plane will be? Clear condition. How the cutting plane will be? The cutting plane can be cut on VP on HP. No problem. Which means the cutting plane
can be cut like this or like this. Both are possible are there. Clear? So number one, where? Number one, where on HP on VP. Both are possible are there. It cut on HP, it cut on VP. How to find out that, sir? How to find out that? They are given the cutting plane is perpendicular to HP, it will be cutting on HP. The cutting plane is perpendicular to VP, it will be cutted on VP. Very simple. Here you have to draw. If I say the cutting plane is perpendicular to VP, draw on VP. The cutting plane is perpendicular to HP, draw on HP. So very simple. Now right, it is cut by a cutting plane. It is cut by a cutting plane perpendicular to VP. So where do we cut? Where do we cut? Where do we cut? HP ல கட் பண்ணுமா VP ல கட் பண்ணுமா VP ல கட் பண்ணு VP ல இங்க பாரு டயகிராம் பாரு இங்க கட் பண்ணலாமா இங்க கட் பண்ணலாமா இங்க கட் பண்ணலாமா இங்க கட் பண்ணலாமா many possibilities are there. Many possibilities are there. Is it? Many possibilities are there. But we have to fix because we are going to have only one cutting plane. We will have only one cutting plane. So I fix the cutting plane meet the axis. One more condition. The cutting plane meet the axis. One more condition. So meet the axis. I would know, oh yes, it can meet here, it can meet here, it can meet here, it can meet here, it can meet here. Anywhere it can meet, no. Anywhere it can meet, no. That also we have to see. Okay, see, the cutting plane can cut like this, like this, like this, like this, like this. We need inclination. What we need? We need inclination. After that, where it cuts, either this corner is cut or this corner or this corner or axis that they have to do. It is cut by a cutting plane perpendicular to VP, perpendicular to VP and inclined 45 degree to HP. The degree should be given. The degree should be given. Now I fix my scale. See, my scale can move any direction. Now not possible. It fixed to 45 degree. It fixed to 45 degree. Now I have to draw cutting plane 45 degree. They given 55 degree, 60 degree. You have to keep your cutting plane. And meet the axis. Right? And meet the axis. Now it has to meet the axis. See, cutting plane perpendicular to VP, that is inclined 45 degree to HP and meet the axis. Here can meet, here can meet, here can meet, here can meet. And meet the axis 30 mm from the base. 30 mm from the base. Now it's fixed, right? Now it's fixed, right? Now I can draw a cutting plane, right? Base, this is my base. From the base, take 30 mm, mark a point, draw one horizontal line, draw one horizontal line, place the protractor on the place. How much degree? 45 degree. Take the cutting plane line. Got it? So this is 45 degree. How much degree? 45 degree. Got it? Got it? These are the conditions. So now come to the cutting plane can be drawn on HP, can be drawn on VP, where it is perpendicular to that particular plane. Perpendicular to particular plane. And second point, meet. Really, just meet, right? It may be axis, corner, or anywhere. It can meet. And how much inclination? And how much inclination? These three things very, very important. These three things are very, very important. See, 45 degree incline, meet the axis, meet the axis, that distance will be given. Meet the axis and perpendicular to HP. All three is given the question. These all three will be given for the cutting plane. See, I mentioned one more word here. What is word? Sometimes they don't give axis. It is cut by a cutting plane perpendicular to HP and perpendicular to VP and inclined 45 degree to HP and meet one of its corner. And meet one of its corner.
இது கார்னரா இது கார்னரா? இது கார்னர். This is corner, right? Will you draw like this or will you draw like this? How will you draw? The cutting plane should cut the solid. The cutting plane should cut the solid. So now I should not draw like this. It's wrong. You have to draw like this. Passes one of its corner. Sometimes they ask it passes through one of its base corner. Sometimes they ask it passes through one of its top corner. Top corner you have to go here. This is your point. Draw horizontal line. Place protector 45 degree. Here 45 degree. Got it? So these three parameters are important. Where you have to cut, how you have to cut, at what place you have to cut. Got it? Where you have to cut, how you have to cut, at what place you have to cut. Got it? For all problems it's common. For all problems it's common. The rest of diagram is very easy. The prism, penta, is a prism, pyramid, whatever it is, no problem. For all, this is the normal condition will be given the question. Draw the sectional top view. Draw the sectional top view and true shape of the section. Draw the sectional top view and true shape of the section. Got it? So I'm going to draw the remaining portion of the solid. I'm going to draw the remaining portion of the solid. This is our remaining portion. Since it's cut lateral edges, I told you already. Since it's cut lateral edges, we have to mark all the corners only. Clear? So this corner is cut. This is also cut. This is also cut. This is also cut. This is also cut. I told you already. If you cut base, what you have to do? You have to mark on the pentagon. I told right. For example, it's cut here means draw the vertical line. You have to mark on the pentagon. You have to mark on the. We solved many problems. We solved many problems. Got it? So now no base cut, no top cut, only lateral edges. So all corners are visible. So I'll give a name. Okay. First I'll give a name here. First cut because we have 4 names. 1, 4 names, 2, 2 names, 3 dash. Okay. So since we have 2 names, only 1 name, 4 names of 4 dash, 4 names of 5 dash. Okay, 1 is visible, 2 is visible, 3 is visible, 4 is not visible. Yes or no? 5 is not visible. Back side. Those are the back side. Got it? Any doubt? Any doubt? Here. Now you have to show this position. And cut for area இருக்குல்ல அந்த ஏரியா எப்படி இருக்கு that is called true shape of the section. What we call? இப்போ பாரு நான் இங்க நிக்கிறேன் ஹேண்ட பார்க்கணும்னா நான் இப்படிதான் பாம்பு பார்க்கணும். ஆமால என் பாம்பு தெரியுமா பார்க்க முடியும். நான் என் பாம்பு எப்படி எங்க இருந்து பார்க்கணும்? எங்க இருந்து பார்க்கணும்? மேல இருந்தா பார்க்கணும். இப்படி போயிட்டு இப்படிதான் பாம்பு பார்க்கணும். ஆமாவா இல்லையா? எஸ் சார் நான் இப்படி வச்சுட்டா இப்படி போய் இப்படிதான் பார்க்கணும். கிளியர்? நான் இப்படி வச்சுட்டா இப்படி போய் இப்படிதான் பார்க்கணும். ஸோ based on cut position you have to go and look your diagram. புரியல? so it means நான் இங்க கட் பண்ணிட்டேன். so நான் இங்க இருந்தா பார்க்கணும். yes or no? I will look at from this side. yes or no? அதுக்கு தான் what we do? We draw one parallel line. We draw one parallel line. I don't have space here much even though I'm using here. Draw one parallel line to your cutting plane. To your cutting plane. First can we complete the sectional top view? You முடிச்சலாமா? Sectional top view. All these are visible. All these are visible. All these are visible. Draw the hatching lines. Okay. 45 degree. If you have a gap 1 mm to 3 mm, your wish. 1 mm to 3 mm, your wish. Uniform distance. Okay. Each line should have uniform distance. Okay. Uniform distance. Either 1 mm, 2 mm, 3 mm. Uniform distance. You decide that. Got it? Now very simple. Trace 1, 2, 3, 4, 5. Draw perpendicular line. Draw perpendicular line to your section line. To your, so place a protractor here. Draw one perpendicular line. Place a protractor here. Draw a perpendicular line. Place a protractor here. Draw a perpendicular line. All are perpendicular lines. All are perpendicular lines. Got it? Very simple. This is my x, y. This is
x1, y1. Measure from xy2, 1, 2, 3. Mark from x1, y1 to above. That's the logic. See, xy line, na? Measure from here to 1. Here to 1. Measure from xy to, sorry, 1 இங்க இருக்கா? This is 1 ராகண்ணா, sorry டா. Measure from xy to 5. This is 5. Similarly, measure from xy to 4. From here to 4. xy to 2. From here to 2. xy to 3. Here to 3. So draw, you get 10. Got it? Got it? We have solved many problems, right? We solved many problems. Just I'm recollecting everything, okay? This same for all diagrams. This same for all diagrams. This same for all diagrams. Now I didn't cut base. The next problem, pyramid will go. In pyramid, I'll cut the base. In pyramid, I'll cut the base. Got it? Can we develop this? Can we develop? Can we develop? Can we complete developing? Yes or no? You know or not? You want me to teach? Teach for my now. சிம்பிளா முடிச்சோமா ஜஸ்ட் 2 மினிட்ஸ் ஆகாது ஜஸ்ட் எவ்வளவு நேரம் ஆகுது 2 மினிட்ஸ் ஆகாது முடிச்சோம் பக்கத்துல முடிச்சிடலாம் இங்கே முடிச்சிடலாம் ஓகே so we have xy line extend xy line we have y as a solid extend y as a solid both here how many sides we have how many sides 5 sides why 5 sides pentagon each side 30 mm. So 30 mm, mark a point here. I am taking my A, keep capital A, take a compass, whatever you want, take compass, measure 30 mm, 30 mm, 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Make one rectangular box. Vertical line, vertical line, vertical line. Draw all the vertical lines. Got it? Got it? Since the downwards we have P, not A, P, Q, R, S, T, A. P, above A, B, C, D, A, B, C, D, E, A. The A will meet. The A and A will meet. A and will meet. No bottom face, no top face. We removed bottom face, we removed top face. Just we are developing only lateral surfaces. We are developing only lateral surfaces. Got it? Clear? So each side 30 mm. If you develop 35 into 5. Clear? That's what it is. 35, 35, 35, 35, 35. Got it? Now we have to draw a diagram, right? Very simple. My 1 and 5 is here. 1 and 5 is here. Draw the horizontal line. The 1 cuts between A and P. So this is my 1. And similarly, the 5 cuts between E and P. Go for E and P. This is 5. Again, A and P is there. Extend here. This is 1. Correct? Correct? Similarly, my 2 and 4 is here. 2 and 4 is here. Draw the horizontal line. So check. Q to B. S to D. Q to B, here we have. This is our what? 2. S to D, this is our 4. The final one, 3 is between R and C. Draw the horizontal line. This is this one, this is 3. So join all those things are. This is your remaining portion of the solid. Correct? Correct? Prism is very easy. Prism is very, very easy. Got it? For all prism problems. For all prism problems. Sorry. Okay? Any doubts here? Any doubts? For example, listen, boys, listen. For example, boys, listen. Bottom line cut ஆகுது
பாட்டம்ல பாட்டம் மட்டும் சொல்றேன். டேய் கேளு, பாட்டம்ல சொல்றேன் கட் ஆகுது இல்லையா? இங்க வந்து எத்தனை நேம் பிஃபோர் ஆஃப்டர் செக் பண்ணி. How many names are there before after? We have P and T. Similarly we have Q and S. ஆமா இல்லையா? அப்போ 2 edges இருக்கு, ரெண்டு லைன் இருக்கு, 2 edges. Draw the vertical line. This is P and Q. This is E and T and S. Real. So this become 1. This become 5. Now your solid becomes like this. இது கிடையாது. It's removed. புரியுச்சா? பேஸ் கட்டானா you have to mark on the pentagon only, on the outer line only. For example, okay, டாப்ல கட் ஆகுது, இங்க கட் ஆகுது. Yes, cuts. Amal, again check the name. How many names we have here? How many names? One name here, two names, three names we have. When we have three names again, two edges. Draw the vertical line. C to B, C to D, C to B, C to D on top. This will be like this. We have additional edge. Clear? This is not removed. Okay? So cutting pen coming like this. This is not removed. Okay? அதுவும் இருக்கும்டா. இந்த மாதிரி நம்ம அழிச்சிட்டோம்ல, அத அழிக்க முடியாது. ஏன் அழிக்க முடியாது? அது ரிமைனிங்ல தான் இருக்கு. புரியுதா இல்லையா? இந்த ப்ராசஸ் will be there always. பட் ஆனா என்ன இருக்காது? செக்ஷன் லைன் மட்டும் இருக்காது. செக்ஷன் லைன் will not be there because அது கட் பண்ணல. புரியுச்சா? சோ இது இப்படி மார்க் பண்ணுங்க. இங்க பாரு. பாட்டம்ல கட் ஆனா என்ன இருக்கு? PQRS. சோ E ல இருந்து மெஷர் பண்ணனும். டிஸ்டன்ஸ் மெஷர் ஃப்ரம் E. E ல இருந்து யூ மார்க் இட். E எங்க இருக்கு? யூ மார்க் இட். E ல இருந்து E to D. You have to mark here. E to D ல. Similarly measure from A to B. This distance A to B எங்க இருக்கு? You have to mark on the above. புரியுச்சா? So பேஸ்ல கட் ஆனா அவுட்டர்ல தான் மார்க் பண்ணணும். Clear? Don't forget. Okay? Don't forget. Then we move to the pyramidal form. Okay? Okay? எழுதிக்கோ. சரி, ஒரு ரஃப் பண்ணி பாக்கீங்களா? ஒரு 5 minutes. டைம் இல்ல. Okay? எழுதிக்கோ. Same we go for what? Pentagon. A pentagonal pyramid. A pentagonal pyramid of base height 30 mm, axis height 60 mm, is resting on HP on its base. Such that one of its base is parallel and nearer to VP. Parallel and nearer to VP. It is cut by a cutting plane. Perpendicular to VP and inclined 55 degree to HP. And the mid axis 20 mm from the apex. Draw the sectional top view. True shape of the section. Sectional top view and true shape of the section. Drop பண்ணமா? நானும் drop பண்றேன். நீங்க drop பண்றீங்களா? அந்த பேஸ் diagram drop பண்றீங்களா? பேஸ் diagram drop பண்ணி பார்க்கலாம். நான் இங்க drop பண்றேன். நீங்க drop பண்ணுங்க. You know right? What to do? Drop பண்ணுங்க. Is it right or wrong?
What is the condition? Such that one of its base edge, Satama, parallel, nearer to VP irka, parallel near to VP irka. Got it? So A, B, C, D, E. The prism or pyramid? Prism or pyramid? Pyramid. So axis mark பண்ணனும், அதுக்கு own name வைக்கணும். Join O to all the corners. Always guys, remember that. Got it? Any doubt? Any doubt? Now extend the axis. Height will be given. Height will be given. For that height, you join all the corners vertical lines. Visible. What about E and D? E and D, what about E and D? These both are visible or not visible? Visible or not visible? Not visible. So these both are dotted lines. இங்கிருந்து பார்க்கணும், கீழ இருந்து பார்க்கணும், சரியா? Not visible, dotted lines. The name A dash, E dash, not visible. B dash is no axis line tight. We get a straight line here because we have one edge that is called B dash. B dash, C dash, O dash. No axis will not come because B is visible. Axis will not come. Got it? Any doubts here? Any doubts? Give the dimensions. Give the dimensions for any edge, one of its edge. That's it. Got it? It is cut by a. Cutting plane. Perpendicular to where? Will you draw on VP or HP? VP. Perpendicular to VP, then inclined to 55 degree to HP. Then where it meets? Axis at what distance? 20 mm from the apex. So this is what our apex, right? This is our apex. Now from the apex we take 20 mm. At this place we have to draw 55 degree line. You have to draw 55 degree line. Got it? So I will draw, okay? Base cut பண்ணலாமா வேணாமா? Base cut பண்ணலாமா வேணாமா? வேணாம், base cut பண்ணலாம்ல? வேணாம், right? Okay. Mark the remaining solid. Mark all the remaining solids. That's very, very important. Got it? And we have one more biggest problem. Amalia, now we have drawn the simple view, right? If you draw this till this 13 marks. How many marks? 13 marks. Cutting the place பண்ணிட்டா அப்படினா we get 13 marks. Okay? Here. Now the problem is I have to check my diagram. It is problem for only pyramid. I have to check my diagram whether I have any one of true slant edge இருக்கா check பண்ணு. Check பண்ணனும். True slant இருக்கா? Check பண்ணுங்க. இந்த diagram பாருங்க. Do we have true slant edge here? இருக்கா? What is the true slant edge? What is the true slant edge? இப்படி இருக்கும்போது ஸ்கேல் கொடுமா. ஸ்கேல் கண்ணுக்கு தெரியுதா? ஸ்கேல் தெரியுதா உங்களுக்கு? இது விசிபிள். ஃபுல் லென்த் தெரியுதா? This called true length. இப்போ ஃபுல் லென்த் தெரியுதா உங்களுக்கு? ஃபுல் லென்த் தெரியுதா? இது ட்ரூ slant edge கிடையாது. அதே ரூல் தான். இப்படி பாரு. ஃபுல் ஸ்கேல் தெரியுதா? டேய், ஃபுல் ஸ்கேல் தெரியுதா? ட்ரூ slant edge. ஃபுல் ஸ்கேல் தெரியுதா? No. பாரு. ஷாருக் வரா. குமரன் சிரிச்சுட்டே இருக்கான். கிளாஸ் முடிஞ்சு அவனை கேட்கலாம் ஏன் சிரிக்கிறான், சரியா? கை பேஸ் பண்ணு. பாரு, கேல வந்து ஃபுல் லென்த் மேல தூக்கு. ஃபுல் லென்த் இருக்கா? டேய், ஃபுல் லென்த் இருக்கா?
ஹேண்ட் அங்கே இருக்குது. ஹேண்ட் ஸ்ட்ரைட் அப்படி ஓகே இது வச்சுக்கோ. அங்க ஹேண்ட் அங்கே வச்சுக்கோ. இங்க பாரு ஃபுல் ஸ்கேல் தெரியுதா? இல்ல ஒன் ரைஸ் பண்ணு. இது கீழே இருக்கு. ஃபுல் ஸ்கேல் தெரியுதா? கிளியர். இப்போ பாரு கை எங்க வச்சு ஹேண்ட் அங்கே இருக்கும். ஹேண்ட் மூவ் பண்ணுறேன். ப்ரெஸ் பண்ணுறேன். ஹோல்ட் பண்ணுறேன். நான் ஸ்கேலை மூவ் பண்ணுவேன். அங்கே பாரு நான் மூவ் பண்ண இந்த டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கேல் டிஸ்டன்ஸ் கொஞ்சிட்டே இருக்கும். இப்போ டிஸ்டன்ஸ் இங்கே தான் இருக்கு. சரியா? பாருங்க அதே மாதிரி எப்படி மூவ் பண்ண டிஸ்டன்ஸ் தான் இருக்கு, குறைஞ்சிட்டே தான் இருக்கு. ஸோ தீஸ் ஆர் நாட் அ ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ். இஸ் ஆர் நாட் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ். ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ்னா இதுதான் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ். புரியுதா? இப்போ இங்க பாருங்க எதுவுமே பேரலா இல்ல. இங்க பாரு எதுவுமே பேரலா இல்ல. எதுவுமே போலாம் கேள்வி எதுவுமே பேரலா இல்ல. புரியுது? பாரு இங்க பேரல் இருந்தா மட்டும்தான் ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜ். ஆமா இல்லையா? எதுவுமே இல்லை. பாரு இது பாரு கிராஸா இருக்கு, இதுவும் கிராஸா இருக்கு, இது வெர்டிகலா இருக்கு, இதுவும் கிராஸா இருக்கு, இதுவும் கிராஸா இருக்கு. ஸோ ட்ரூ ஸ்லாண்டேஜே கிடையாது. இன் சச் கேஸ் we have to form true slantage சொல்லிட்டோம் ஆல்ரெடி. சப்போஸ் இருந்துச்சுன்னா டைரக்டா ப்ராப்ளம் போயிடலாம். நோ டவுட் ஆல் ப்ராப்ளம் போயிடுங்க. இல்லைன்னா we have to create the true slantage. என்ன பண்ணும்? draw one horizontal line from this place, take this distance, draw the arc. It will cut here. This point, draw one vertical line, extend here, join this point and your apex. This is true slantage. This is your true slantage. புரியுதா? Draw an horizontal line, take distance from O to C. Any slantage, no problem. You cut on that horizontal line. Draw a vertical line, join that one to apex. That is your true slantage. Clear? Now உள்ள எல்லாமே என்னது? fake தான். உள்ள எல்லாமே என்னது? fake தான். All are fake. First I will give the names. Okay, one தான் இருக்கு 1, இது என்ன இருக்கு பார்க்க கூடாது. இது 2, இது 3, அப்ப இத பேக்ல வரணும் 4, இது 5, எல்லாமே டேஷ். புரியுதா? இதுனா இருக்குதா நேம் கொடுக்க கூடாது, அப்புறமா கொடுக்கணும் பேக்ல வந்து. சரியா? clear? we have 5 names and 5 மே என்னவா இருக்கு? fake, not true slantages. so எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணும்? we have to draw the vertical line, one horizontal line, second horizontal line, third horizontal line, fourth horizontal line, fifth horizontal line. 5 lines you have to draw. to the true slantage draw பண்ணும். எதுக்கு draw பண்ணும்? true slantage க்கு. இங்க இருந்து என்ன பண்ணும்? எல்லாத்துக்குமே vertical lines draw பண்ணும். பாரு first slantage க்கு vertical line, second slantage க்கு vertical line, third slantage க்கு vertical line, fourth slantage க்கு vertical line, fifth slantage க்கு vertical line. புரியுதா? இல்லையா? Everything is fake here, we cannot use it. So we have to draw one true slantage. All the points should be connected to your true slantage. Draw vertical for all the coefficients. இங்க இருக்க எல்லாமே நேம் வைக்கலாமா? இங்க பாரு, this is my one, fake one. What is it called? Fake one. That is the original one. That is fake one. This is 5. This is 2. This one 4. This one 3. Got it? Given a name, given a எல்லாத்துக்குமே நேம் கொடுத்துடும். So very simple now. Very simple. What we have to do? Take a compass. Center is a point always. Center is a point. Measure from O to 1. O to 1 will measure. Horizontal line. O to 1 எங்க இருக்கு? Between A and O. Really? So measure from O to 1. O to A na arc adi. That is your original one. Measure from O to 5. Next line O to 5. Again O to 5 எங்க இருக்கு? இந்த லைன்ல இருக்கு. E to O ல இருக்கு. எங்க இருக்கு? E to O. This is my 5. Next one again O to 2 எங்க இருக்கா? B to O ல இருக்கா? B to O ல Sardar name 2. Next again O to 4 எங்க இருக்கா பாருங்க? B to 4 ல இருக்காரு.
D இங்க இருக்கு. This is my 4. Again, this is simple. 3 அங்கதான் இருக்கு. 3 C2 ல இருக்கு, C2 தான் இருக்கு. So 3 அங்க ஒரிஜினல் 3 அங்கதான் இருக்கு. ஒரிஜினல் 3 எங்க இருக்கு? அங்கதான் இருக்கு. Now this is your sectional top view. 1, 2, 3, 4, 5. So erase this part, do the hatching. So everything visible. This plantage on cut ஆயிட்டால எல்லாமே visible தான். Got it? Got it? Very simple, very simple. Sir, illa sir, we want to follow this method for all the problems to follow. No problem. Same only. Same only. We are going to follow this method for all problems ஆனாலும் follow பண்ணிக்கலாம். பிரச்சனை கிடையாது. புரியுதா இல்லையா? புரியுதா இல்லையா? The same method can be followed for all the problems, but normal method cannot be followed for this method. But இது வந்து எல்லா method follow பண்ணலாம். பிரச்சனை கிடையாது. So now what we have to draw? Sectional top is over. True shape section. Draw the parallel line to your section line. Parallel line to your section line. Name x1, y1. Draw the perpendicular lines here, 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 here. All perpendicular lines. Draw the all perpendicular lines. 90-degree lines. Measure from x1 to 1. x1 to c. Day. பாரு. இது உள்ள இருக்கு vertical line போடவே இல்லை நீங்க அதான் புரியுதா ஸ்கேல் வச்சு மூவ் பண்ணணும் we have to draw vertical line for each point vertically we have to measure vertically we have to measure don't forget because இந்த ஆர் கட்டுறதுனால vertical line போடல நம்ம vertical line போடல so பாரு இங்க இருந்தா மெஷர் பண்ணணும் you have to measure from here only then this one you have to measure from here only clear you have to measure the vertical distance you have to measure the 90-degree distance clear measure one we have here. This is 1, 5, 2, 4, and we have 1, 5, 2, 4. We have around here and 3 here. It will be like this. This is like this. Okay, you will be getting. It will be pentagon. But why I get additional point? 1, 2, 3, 4. No. I given 2 lines here, right? That's a problem, right? I'm sorry. Let's take this is 1. This is 5 because near to xy line. This is 2 away from xy line. This is 4 near to xy line. And this is 3 near to xy line. So your diagram will be like this. Like this. Okay, like this your diagram will be. Got it? Whereas do the action for this part. Got it? Got it? Same. What you are seeing prism. Measure from xy, mark from x1 to y1. Got it? 8 house. 8 house. You know how to develop this. I told you already, right? How to develop this. So mark O point. This is O. Draw one line at any distance. Take true slanted distance. Remember that. Take true slanted O to this distance. Draw the arc. Big draw. 35 mm, 30 mm, 30 mm, 1, 2, 3, 4, 5,